ഒരു റിസോഴ്സ് ഒരു 5 തവണ വായിക്കുന്നതാണ് ഒരു 5 റിസോഴ്സ് ഒരു തവണ വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു അഡ്വൈസാണ് ഡോണ്ട് ബി എ ബുക്ക് കളക്ടർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി ആൻ ആക്ച്വൽ കളക്ടർ. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അവബോധം വേണം. ഓൾ ദീസ് ന്യൂസ് ക്യാൻ ബി read as a person who is interested in the national affairs, but as ma'am has already said, newspaper is an integral part of our preparation. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ യൂസ് ടു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫ്രം സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ഓൺവേർഡ്സ്. പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹിന്ദു വായിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് അവർ കോളേജ് ലൈബ്രറി ഹാസ് ദിസ് ഓൾ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. സോ കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ ദർ ഇസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ബിക്കോസ് ദർ ആർ സം 10 ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ആർ സം 500 സ്റ്റുഡൻസ് ഹു വോണ്ട് ടു റീഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. സോ എവരിബഡി രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വാരി കഴിച്ചിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി. ഞാൻ മാർവാനിയസ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവാനിയസിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ ലിറ്ററലി ദർ ഇസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. പക്ഷേ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചിരുന്ന പോലെയല്ല പിന്നീട് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിരുന്നത്. ബിക്കോസ് I believe that there are a lot of category of attendance here. I have seen some school students, some college students, and some people who are preparing for UPSC full time also. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹൗ ടു റീഡ് എന്നുള്ളതിൽ മെയിനായിട്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് people who are actively preparing for UPSC. Because if you are a college student or a school student, നിങ്ങളുടെ ഹൊറൈസൺ അത്രത്തോളം നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിലുള്ള എന്തും എവിടെയുള്ളതും ഒക്കെ വായിക്കാനുള്ള ടൈമുണ്ട്. സോ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് യു ക്യാൻ കീപ് റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ദ വേ യു ആർ റീഡിങ് റൈറ്റ് നൗ. പക്ഷേ നമ്മൾ UPSC പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ടൈമില്ല. ന്യൂസ് പേപ്പർ മുഴുവൻ വായിച്ചിരിക്കാനുള്ള ടൈമില്ല. സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ യു ക്യാൻ റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആസ് പെർ ദ UPSC സിലബസ് ഓർ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പേജ് നമ്പർ 1, there is news about the India-Pakistan issues that are happening there. It is a very important news. Before that, I will read the UPSC syllabus, part of General Studies paper 3, which is dealing with this article. It says that security challenges and their management in border areas, linkages of organized crime with terrorism. And also there is another point, various security forces and agencies and their mandates. So the issues that are happening here or the security issues is part of GS paper 3. So you have to keep that in mind while reading this article. If you read the previous day articles, there is a lot of discussion about the Indo-Pak issues, especially the S-400 system that is used by India. I'll read you a previous year question asked by UPSC in 2021 mains. The question is, how is the S-400 air defense system technically superior to any other system presently available in the world? This was a 10 marker asked by UPSC in 2021 because S-400 was in news in 2021 also. So you can expect such kind of questions about the issues that are happening, which is well covered in the page 1. And also there is a mention of drones. Drones is also part of the GS3 syllabus. Drones എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ്. ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് എക്സാം അല്ല. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു know about technical details of drones, but you should know how drones have positive effects, like how ICMR is using drones for delivery of drugs. It have negative effects also, like how Pakistan is using it right now. And there are various government schemes related to drones, like 𝗵𝗃𝗍𝗃 Yojana, etc. After reading this news article, you can just Google about like drones UPSC or something, and you can read whatever that is coming. After that, first page, it's mostly the news that is related to Kerala. When we are preparing for prelims and mains, it may not be very relevant for us because prelims and mains കുറച്ചും കൂടെ നാഷണൽ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്.
പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അവബോധം വേണം. സോ ആ സമയത്ത് മാത്രം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റീജിയണൽ ന്യൂസ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം, നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ്ലൈൻസ് വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് സംഭവം, എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ there was another question asked by UPSC in 2018. What is terminal high altitude area defense, THAAD, sometimes seen in news? The options given by UPSC was option A, an Israel radar system, option B, India's indigenous anti-missile program, option C, American anti-missile system, option D, a defense collaboration between Japan and South Korea. So if you are a person who is reading newspaper continuously for every day, നിങ്ങൾ താഴെ എന്നുള്ള സാധനം എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് UPSC is asking only about the basic details. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആണോ, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആണോ, US-ൻ്റെ ആണോ, such kind of things. So newspaper reading is something that UPSC always emphasizes. Page 1, that is what we can note. And also when it comes to S400, it tells a lot about the India-Russia relation also. When you study the international relation, you can keep that in mind. And when it comes to page 3, it is more into regional news. You can skim through it. But there is an expert committee on English Malayalam glossary. If you have Malayalam as your optional subject, this news may be very relevant to you, considering how these efforts, especially administrative language like Malayalatinte glossary improve cheyyunnathokke aayittulla karyangal is dealt in the Malayalam optional paper. So you can note it if you have Malayalam as your optional. But when it comes to page 9, there is a very important news about the fort model set up at 𝗶𝗃𝗏𝗃𝗏. You may think that this is a regional news, but this is a very important news considering that it is a success model, or it is a case study that you can provide in your mains answer sheet. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ എക്സാമിന് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണുള്ളത്. പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈക്വലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൻസേഴ്സിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ വാട്ട് മേക്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഹൗ ഇന്നോവേറ്റീവ്ലി വി റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ്. അതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സക്സസ് മോഡൽസ് രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി വേറെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിലിപ്പോൾ കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഫോർട്ട് മോഡൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ടൂറിസം ആൻഡ് ഓൾസോ പഞ്ചായത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ഇറ്റ് ടു പോളിറ്റി സിലബസ്, യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ഇറ്റ് ടു ടൂറിസം. വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ആൻ ആൻസർ അബൌട്ട് ടൂറിസം ഓർ പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് ദെയർ റവന്യൂ ജനറേഷൻ എക്സെട്ര, യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ കേസ് സ്റ്റഡി and it will bring you some half or 1 mark extra, because the examiner will be very interested in reading what is fort model used in tourism. So you can take a note of such models that is coming in newspaper. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് I have a separate document subject wise to collect such models. Then comes the page 11. There is a news about European Space Agency collaborating with ISRO. It is a very important news, especially in the international relation, which comes under the General Studies 2 paper. Here the ESA and the ISRO is collaborating. ആ കൊളാബറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ ഇറ്റ് മെൻഷൻസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യാസ് എയിം ഓഫ് ഹാവിങ് എ ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ സ്റ്റേഷൻ ബൈ 2035. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എയിംസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഹാവിങ്. സോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ കംസ് അണ്ടർ ദ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, വിച്ച് ഇസ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് 3. Then comes the editorial page, which is the most important page in a newspaper as per UPSC aspirants, because നമ്മൾ എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് പൊതുവെ UPSC aspirants പറയാറ്. First of all, there is something about the heat wave. And this editorial is in a proper answer format. It explains about the situation that is in right now. It explains the key challenges that is there. Then a way forward regarding how a worker-centric response is needed, how governance should design itself. So that's how we write a mains answer. If they are asking about something, they may be first asking about what is the issue,
what are the challenges, and we have to propose a way forward to address the issue. And also using these kind of key terms is very important. Like there is a term named worker-centric response. Rather than just a heading as a way forward, if you are writing it as a worker-centric approach, you are exhibiting the qualities you have, a quality that a civil servant should have, like the empathy, etc. So such keywords also add value to the answer. So, this editorial full you can keep the points and note it. Then there is something about nutrition sensitive food system. It's also, it comes under the social justice. Nutrition is social justice paper 2, GS paper 2 topic. There is a lot, so much information in this. There is about the global hunger index. There is some data about the stunting, wasting, etc. Which data like the success models, data in our answer value because data propose we are giving that authenticity to our answer, saying that Indian nutrition issues I know that this 35% stunting exists, etc. And also there is a mention about the SDGs or the Sustainable Developmental Goals related to the nutrition, which we UPSC aspirants usually write in the conclusion. We usually write that we should work, do these things so that we can achieve SDG 2, SDG 3, etc. And there is a lot of information here, which is very much important for the nutrition part. Then the third editorial is related to genetic sequencing of the Nipah virus, which again comes under the science and technology, which is part of the GS 3 syllabus. You can read that. And the fourth editorial is related to the cricket. I am a person who doesn't understand much cricket, but if you are a person who is not very much interested, you can skip it. But if you are a person who is interested in cricket and interview, there is a detailed application form that asks about our hobbies, sports, etc. So if you are a person who follow cricket and hobby section cricket vekanam, pinne chairman ningalode cricket ne kurichu chodikanam, ningalku adine answer okke cheyanam nu aagrahumulla aalkaranengil, you can keep that as a hobby. And if you are such a person, you should read this editorial. Pinne UPSC ku angane nirbandham onnum illa. They have asked a question about cricket in 2021, about some World Cup, how it is determined and all. പക്ഷേ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് പോകണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. If you are interested, you can read. Otherwise, you can skip. Then there is a editorial about the stampede that has happened in Goa. This article is mostly about what happened there. What happened there may not be very relevant to us, but where it happened may be very relevant. Next year they may ask about, like there is a section called places in news in the UPSC exam. They will say that this temple is situated somewhere in Uttarakhand and you have to match that temple and the place in the prelims examination. So ആ ടെമ്പിളും അത് നടന്ന സ്ഥലവും ആ ഫെസ്റ്റിവലിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നെയിം മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. And also another thing is, stampede is a topic that UPSC aspirants should study. It comes under the disaster management in GS 3 paper. So stampede, how it happens, what are the challenges in addressing the stampedes, what are the NDMA guidelines related to stampede, what is a way forward, or as an administrator, if how you are going to address a stampede, etc. is something you should look into. Then when it comes to the page number 14, there is a Supreme Court judgment related to freedom of expression, media, etc. You can read that and understand what the Article 19 and its implications, etc. And there is a review about our health system. Then there is something about offensive remark. All these things may not be directly related to the exam, but as a citizen who is interested in the national affairs, you can read and understand that. And there is another news about 800x accounts being blocked in India. The news may not be directly relevant, but
when I was preparing for my UPSC interview, there was news about a Sahyog portal that was started by our government related to X and freedom of expression, etc. That was a constant question asked by UPSC panels in the UPSC interview. So if such details are given in a news article, you can read that and keep a note of it. I'm not sure about it, but the portal is by Ministry of Home Affairs. But prelims, if they say that Sahyog portal is started by Ministry of Electronics or the 𝗵𝗔𝗍, you may think that it is right. But in because namukadu logical aayittu thonum, pakshe prelims answer varumbo tettum. So if such details are there, you can take a note of that. And also there is something related to IMF votes. It is related to India's efforts against terrorism in the international arena. You can also read that. Then when it comes to page number 15, all these news can be read as a person who is interested in the national affairs, but it's not very directly related to the UPSC exam. But there is a comment by our foreign secretary regarding India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. It is a very powerful statement, a very powerful quote. You can find these kind of quotes by our honorable prime ministers, presidents, etc. in the newspaper. If you are able to note that, അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് എഗെയിൻ ആസ് ഐ സെഡ്, നമ്മുടെ മെയിൻസ് ആൻസേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ നല്ല കമൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. യു ക്യാൻ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് മെയിൻസ് 1 or 2 years later, you can note that in a separate notebook. Then there are other news in page number 16, which one of the important ones is the single-use food beverage items in the Himalayas or the plastic waste issues in the Himalaya. So that is something that comes under the GS3 environment section. Pollution എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് GS3 പേപ്പറിൽ വരുമ്പോൾ. So you can read that, or you can use even this data in your answer if they are asking about the Himalayan pollution issues. Then when it comes to the page number 17, there is a news about Indo-UK free trade agreement. It's a very important news. It can be asked even in the next year mains. You should note what are the terms of references in the free trade agreement. And also there is something about cyber attacks, which again comes under the GS3 security. You can read that. Then there is a try suggestion related to satellite internet free. This year mains examination, there was a question about using satellites for FASTag kind of services. So such things can be asked in the mains examination. Then there is international relation page, which is the page number 20. You can read that, but what I suggest is, ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ഇൻ ന്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ സം ഡേ ദർ മേ ബി സം ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് സംവെയർ ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഓർ സംവെയർ ഇൻ ആഫ്രിക്ക എക്സെട്ര. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ്, you can note that, because prelimsil there is a places in news which they directly pick from these newspapers international sections. Last year 𝗀𝗃 പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് UPSC ചോദിച്ചിരുന്നു. So if there is some news that is related to some international places, you can note that. These are the news I believe ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആസ് ഐ സെഡ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ന്യൂസ് വായിച്ച് നോട്ട്സ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക്. ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സാധനവും അല്ല. ബിക്കോസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും വരും. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വായിക്കും, ഇന്ന് വായിക്കും, നാളെ വായിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് one day knowledge, it's an accumulated knowledge. നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയാതെ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, കുറേ നോളജ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഹൗ ഐ നോ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെരി റിലീജിയസ്ലി ഫോർ ലാസ്റ്റ് 6 years. 3 years ആയിട്ട് ഞാൻ UPSC പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേ ബൈ ഡേ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനെക്കുറിച്ച് നോളജ് കിട്ടാനും പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം പത്രം എടുത്ത് അന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ വായിച്ച് തീരുന്നതല്ല. ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, the preparation of current affairs should be related to the syllabus.
പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ സിലബസ്. ബിക്കോസ് പ്രിലിംസിന് നമുക്കങ്ങനെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് UPSC തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ മെയിൻ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെ പേപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ബിഫോർ, ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ, ബിഫോർ റീഡിങ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ you can take a look at the syllabus and link the news that is coming in newspaper to that syllabus part, so that നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കാണുന്ന ന്യൂസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ടാർഗറ്റിംഗ് 2026 or 27, ഇഫ് യു ആർ ഇൻ സ്കൂൾ ഓർ കോളേജ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ വായിക്കാം പത്രത്തിൽ. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ നോളജിൻ്റെ ഹൊറൈസൺ അങ്ങനെ കുറച്ച് ന്യൂസിലേക്കൊന്നും ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. And also there was a powerful statement by India recently, like how our Colonel 𝗁𝗲𝗃𝗲 Qureshi ma'am and sorry, I forgot the other ma'am's name. So that was a powerful statement. This can be used in the essay paper also, like how India used that powerful message regarding women empowerment, security, etc. And that can be prepared into an anecdote and can be used in your essay paper. So when you read newspaper, you should search for information relevant for the examination, as well as some value addition material that can be taken from the newspaper. What about the supplement from the Hindu? How can we read about that? See, supplement, if you are a UPSC aspirant targeting next year, and some news that is very relevant to the syllabus is provided there, you can read that. And I believe there are a lot of books, movies, etc. that is being introduced in the supplement. That is very useful for the essay paper that we have, because essay, it's not only about the information we have, it's more about our creativity. We can use movies, books, and all these anecdotes that comes in supplement like papers. So if it is related to your syllabus, or even if it is not related to your syllabus and you are interested in reading, you can read that. My question is about the digest, the daily newspaper analysis that's provided for us. So how is that the job which you did now by selecting the daily news is done by them, and the digests are given to us? So what is the difference of, we selecting the news and they selecting the news? അങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിൽ there is no problem. പക്ഷേ you have to എന്താ പറയുക, പത്രത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് you can look by yourself, because നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ യെസ്, ഐ ബിലീവ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഫോർച്യൂണിലാണ്. ഫോർച്യൂൺ ഹാവ് എ ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഫൈൻഡർ സീരീസ്, വേർ അവർ രാവിലെ ഏതൊക്കെ ന്യൂസാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കും. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫ്രം എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ 3 years അങ്ങനെയുള്ളൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ ആസ് എ ബിഗിനർ സിലബസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് അടുത്ത് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ആസ് എ ബിഗിനർ യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദാറ്റ്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള പേസിൽ നമുക്ക് തനിയെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടാന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരും. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ്, മാരിവാനീസ് കോളേജ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മാം എങ്ങനെയാണ് കോളേജിൽ മാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്? ഞാനും ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. കാരണം ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ബുക്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാം ഡു ഐ ഹാവ് ടു ഡു എനിത്തിങ് എൽസ്? ഞാനും ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് മാരിവാനീസ് കോളേജിലെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കോളേജ് ടൈമിൽ ആക്റ്റീവ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, കോളേജ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. ഈവൻ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ കുറേ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ആസ്പിറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്, ദ സക്സസ് റേറ്റ് ഇൻ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് വെരി ലെസ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ടു സം അതർ തിങ്. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ കോർ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിരിക്കണം. മാത്രമല്ല ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അത്രയും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം, നമ്മുടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് ഒന്നും അത്ര ഹെക്റ്റിക് അല്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം, ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ഫോർച്യൂണിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു, കോളേജ് ഗോയിങ് ബാച്ച്. പക്ഷേ അത് സൺഡേ ഒരു 3 hours മാത്രമാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഐ യൂസ് ടു അറ്റൻഡ് ദാറ്റ്. പിന്നെ അവർ NCERT ടെസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് നടത്തുമായിരുന്നു.
അപ്പോൾ NCERT അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം തരുമായിരുന്നു. 1 വീക്കിൽ ഒരു NCERT വായിച്ചാൽ മതി. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് 1 ഡേ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്ററോ 2 ചാപ്റ്ററോ അങ്ങാനും വായിച്ചാൽ മതി. 6ാം ക്ലാസ്സിലെയും 7ാം ക്ലാസ്സിലെയും പിള്ളേരുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു ദിവസം 1 ചാപ്റ്റർ വായിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ ഹെക്റ്റിക് ടാസ്ക് അല്ല. സോ യു ക്യാൻ റീഡ് ദാറ്റ്. NCERTs വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം. പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആഫ്റ്റർ യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രിപ്പയർ. ഇപ്പോൾ ഫോർച്യൂണിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ അഡീഷനായിട്ട് എനിക്ക് ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമല്ല, ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ പറയുന്ന മെയിൻസിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം സ്റ്റാമ്പീഡ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് കാണുവാണെങ്കിൽ ഈസ് ഇറ്റ് റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഫ്രം ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇറ്റ്സെൽഫ്? അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പം തന്നെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണോ ഇൻ അഡ്വാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ GS സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയോ? ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ എ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പം നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട. ബിക്കോസ് ഈ GS2 GS3 എല്ലാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ്. ഈവൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രിലിംസിൻ്റെയും മെയിൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവില്ല. ബിക്കോസ് അത് മൊത്തം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഡിഗ്രി ടൈമിൽ മെയിൻസിന് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ അറ്റൻഡിങ് എ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോർച്യൂണിന് വൈറ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു മേക്ക് യുവർ ഓൺ നോട്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ നോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ യുവർ കംപ്ലീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ. മാം, ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പല ടോപ്പേഴ്സും പല റിസോഴ്സസ് പറയുന്ന കാണാം. ഒരു സിംഗിൾ ടോപ്പിക് ഇപ്പം ഇന്ത്യ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് തന്നെ ചിലർ ഭിബൻ പറയും, ചിലർ സ്പെക്ട്രം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. സോ ഹൗ ഡു വി ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് റിസോഴ്സ്? ആൻഡ് ഓൾസോ ടോപ്പേഴ്സ് തന്നെ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ടു 1 റിസോഴ്സ് എന്ന്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റിക്ക് ടു 1 റിസോഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു റിസോഴ്സ് ഒരു 5 തവണ വായിക്കുന്നതാണ് ഒരു 5 റിസോഴ്സ് ഒരു തവണ വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ എക്സാമിൽ കുറേ കണ്ടൻറ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറേ മെറ്റീരിയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവർ നമുക്ക് തരുന്നൊരു അഡ്വൈസാണ്, ഡോണ്ട് ബി എ ബുക്ക് കളക്ടർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി ആൻ ആക്ച്വൽ കളക്ടർ. ഒരു റിസോഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു സെലക്ട്? അങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അവൈലബിൾ അല്ല. എല്ലാ സോഴ്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രം ഇസ് മോർ ഇൻ എ പോയിൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്. കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫോർമാറ്റിലാണ്. പക്ഷേ അതിൽ അനലിറ്റിക്സ് കുറച്ച് കുറവാണ് മെയിൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. പക്ഷേ ബിപിൻ ചന്ദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനലിറ്റിക്കലാണ് കുറച്ചും കൂടെ. പക്ഷേ അത് ഒരു ആസ്പിറൻറ്റിന് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എഫേർട്ടായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇഫ് യു ഹാവൻ ഡിസൈഡഡ് ആ സോഴ്സ്, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 2 ബുക്കും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ PDFs ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറീസിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതെടുത്തിട്ട് 2 ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിച്ച് നോക്കുക. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വായിക്കുക. ഈ റിസോഴ്സസ് മാറ്റർ ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി UPSC ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോകണില്ല. ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് സംതിങ്. ആർക്കും ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏത് റിസോഴ്സിൽ നിന്നായാലും കിട്ടും. ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരു റിസോഴ്സ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് വരെ അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മാം, അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ചില ടോപ്പേഴ്സൊക്കെ പറയാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഡൽഹി എഡിഷൻ വായിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നല്ലതെന്ന്. കാരണം അതിൽ സയൻസ് എന്നുള്ളൊരു പേജ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണോ നല്ലത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തേത്, നമ്മളെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറേ ഹിന്ദു അനാലിസിസ് വരലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഈ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് കേട്ടാൽ മതി എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആവും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ മന്ത്ലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാഗസിൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ഈ ഹിന്ദു വായിക്കാതെ നമ്മൾ അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും മതിയാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡൽഹി എഡിഷൻ വായിക്കണമെന്ന്. ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് നോ. ബിക്കോസ്
I don't think that അങ്ങനെ ഡൽഹി എഡിഷനിൽ ഒരു അഡീഷണൽ പേജ് ഉണ്ടെന്ന്. സയൻസ് പേജ് ഇസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ ഇൻ എവറി എഡിഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൺഡേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ എവറി പേജ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ എവറി എഡിഷൻ. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർട്ട് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ന്യൂസൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കേരളത്തിലുള്ള എഡിഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് UPSCക്ക് നല്ല നിർബന്ധമുണ്ട്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഡൽഹി എഡിഷനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഇല്ല. യു ക്യാൻ കീപ് റീഡിങ് ദ എഡിഷൻ ഹിയർ. ആൻഡ് ഹിന്ദു അനാലിസിസ് യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ ആം നോട്ട് എ ഫാൻ ഓഫ് ദിസ് അനാലിസിസ് വീഡിയോസ്. ബിക്കോസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു ഹാവ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ സ്കിൽസ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ബ്രോഡ് വ്യൂ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ അനാലിസിസ് വീഡിയോസ് ഫാക്ട്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു അനാലിസിസ്, ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തതിൽ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നോളജബിൾ പേഴ്സൺ ആക്കാനും ന്യൂസ് പേപ്പറിന് കഴിയും. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ വാച്ച് അനാലിസിസ് വീഡിയോസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ അനാലിസിസ് വീഡിയോസ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിപ്പിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഐ ഡോണ്ട് സജസ്റ്റ്. അനാലിസിസ് വീഡിയോസ് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിപ്പിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫോർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാഗസിൻ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് നോ. ബിക്കോസ് UPSC doesn't ask question from the current affairs magazines. UPSC have this mentality to എന്താ പറയുക, കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ തോപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഥാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാഗസിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് ഇത് കുറേ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വാട്ട് ദേ ആസ്ക്ഡ് us ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സിസ്റ്റം ആണോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആണോ. ഇഫ് യു ആർ എന്നും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് എ മെൻ്റൽ ഐഡിയ ഇത് ആരുടെ സിസ്റ്റം ആണ്. എന്നും കാണുമ്പോൾ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓർത്തിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഐ സജസ്റ്റ് ഇസ് you should definitely read the newspaper. Because മെയിൻസിലൊരു അനലിറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇഫ് യു നീഡ് ഹെൽപ്പ് യു ക്യാൻ യൂസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാഗസിൻസ്, അനാലിസിസ് എക്സെട്ര. ദിസ് ഷുഡ് ബി പ്രൈമറി ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഷുഡ് സപ്പോർട്ട് യു.